Yeah, in today's session, we're going to discuss about how to create the MySQL instance using Google Cloud Platform. Okay. MySQL is one of the relational database management system. Relational database management system அப்படின்னா row and columnar formatல இருக்கும் ஓகேங்களா? We have the records are stored in the row format. That's why we'll say it's a relational database management system. அது பார்த்தீங்கன்னா tabular formatல இருக்கும். The records will be stored in the row format. That's why we are saying it's a relational database management system. This MySQL mostly பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் லோட்ஸுக்கு நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேங்களா. எவ்ரிஒன் ப்ரிஃபர் ஒன்லி ஆரக்கிள் அண்ட் SQL சர்வர். பட் MySQL பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இந்த மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தே வில் ப்ரிஃபர் திஸ் MySQL டு ஸ்டோர் த கான்டாக்ட்ஸ் எவ்ரிதிங். தே ப்ரிஃபர் திஸ் MySQL. We can't go for the heavy workloads. ஹெவி ஒர்க்லோடு அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஹியூஜ் டேட்டா வச்சு இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா. The computation power is very less when compared to this SQL Server as well as Oracle databases. But you can store all the transactional records in this MySQL database for only a less amount of transactions. You have all kind of OLTP transactions, online transaction processing you can do in this MySQL database. If your business is very less transactions, then you can prefer this MySQL DB, but it's an open source database. Now, I'm going to show how to create MySQL database instance using web UI. Web UI யூஸ் பண்ணி எப்படி கிரியேட் பண்ணி காட்ட போறேன், as well as commands யூஸ் பண்ணி எப்படி காட்ட போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கூகுள் போயிட்டு ஜஸ்ட் டைப் கூகுள் கிளவுட் கன்சோல் டைப் பண்ணுங்க ஓகேங்களா. கூகுள் கிளவுட் கன்சோல் டைப் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் கம் டு யுவர் லாகின். உங்க லாகின் எதுல வந்து கிரெடிட் கார்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஃப்ரீ ட்ரையல் எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்க சுவிட்ச் ஆயிடுங்க. ஜஸ்ட் கம் டு test Java account and then you can type same thing Google Cloud Console type பண்ணுங்க and then click the first link. இங்க வந்து யூசர் பார்த்தீங்கன்னா அதே யூசர் இருக்கான்னு பாருங்க, இல்லைன்னா வந்து சேஞ்ச் பண்ணுங்க யூசரை ஓகேவா. ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த யூசர். பார்த்தீங்கன்னா வேற யூசர் மாறிடுச்சு. அகைன் சேஞ்ச் த யூசர். I have multiple users, that's the reason it's changing to my default. இது சேஞ்ச் ஆயிடுது ஓகேங்களா. Go to console போங்க. It will take you into the GCP dashboard. Okay, now in the navigation menu, just choose your Cloud SQL. Cloud SQL ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும். அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் டேட்டாபேசஸ், Postgres, MySQL and SQL Server இருக்கும். ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, நீ ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேங்களா. இதில் பார்த்து SQL இருக்கா, இந்த SQL கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து கிரியேட் இன்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரீ கிரெடிட்ஸ் இருக்கு. Just click the create instance of free credits and then out of the 3 databases you can choose MySQL. So one of the open source database we have versions 8.0, 5.7, 5.6 versions இருக்கு. இது வந்து Oracle product. MySQL and Postgres SQL are the Oracle products. SQL Server is the Microsoft product. Okay, just choose MySQL. And then give some instance ID ஓகேங்களா. இதுக்கு வந்து உங்க இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நேம் கொடுங்க ஓகேவா. நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டேட்டா. யா யா சார், இப்ப 3 டேட்டாபேஸ்ல நீங்க வந்து SQL சர்வரை மைக்ரோசாஃப்ட் டேட்டாபேஸ் சொல்றீங்க, MySQL போஸ்ட்கிரஸும் Oracle சொல்றீங்க, எப்படி சார் அது? See, Oracle பார்த்தீங்கன்னா we have different versions இருக்கு ஓகேங்களா. டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன்ஸ், நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லைட் ஒர்க்லோட்ஸ் யூ ஹேவ் டு சூஸ் MySQL சூஸ் பண்ணணும். இஃப் இட் இஸ் பேங்கிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ், ஹெவி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் Oracle டேட்டாபேஸ் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா. Oracleலே டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம்
ஓகே சார். டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஆரக்கிள் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும். போஸ்ட்கிரஸ் சீக்வல்ன்றதும் ஒரு என்னது ஆரக்கிள் வெண்டார் தான் என்ன பண்ணாங்க கிரியேட் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலா MySQL என்ன பண்ணாங்க ஆரக்கிள் வெண்டார் தான் கிரியேட் பண்ணாங்க. ஓகேங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you take cars, நான் நினைச்சிட்டேன் டிஃபால்ட்டா SQL சர்வர்னாலே அது ஆரக்கிள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால SQL Server வந்து இஸ் மைக்ரோசாஃப்ட். ஆக்சுவலி இட்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட். மோஸ்ட் அஷ்யூர் க்ளவுட்ல பார்த்தீங்கன்னா SQL Server தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? இஃப் யூ டேக் டொயோட்டா கார் எடுத்துங்களேன், டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட் வருது இல்லையா? வருது சார். அதே மாதிரி தான் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? பட் இஃப் யூ லெஸ் ஒர்க் லோட்ஸ், லெஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஒர்க் லோட்ஸ், யூ கேன் ப்ரிஃபர் MySQL. ஓகே, ஆர் யூ கேன் கோ ஃபார் போஸ்ட்கிரஸ் போகலாம். ஃபார் ஹெவி ஒர்க் லோட்ஸ் யூ கேன் கோ ஃபார் த ஆரக்கிள் போகணும். ஓகேவா? நவ் ஐ கோயிங் டு கிரியேட் த நேம் data warehouse DWH கிரியேட் பண்ண போறேன். இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் வந்து DWH means data warehouse. You can store all the histories in this database. Now I going to set some password. நீங்களே பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கலாம், or you can generate the password. They're saying it's you have to type in lowercase. Instance name should be lowercase. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, lower type பண்ணுங்க, generate the password, and then just see the password. Just copy the password and store in Notepad. Just go to database version. We have 3 different versions available: 5.7, 5.6, and 8.0. I'm choosing the 5.7 version. ஓகேங்களா? 5.7 version choose பண்ணீங்க. I think it's not stable. Database version was available only in enterprise. 1 minute, yeah. Why I am not able to choose 5.7? Database version is available only in enterprise. Okay, enterprise version only you can able to choose 5.5, 5.6. As of now, I'm choosing 8.0 database. Okay, now come to the Cloud SQL edition. ஓகேங்களா? இல்ல 2 எடிஷன் இருக்கு. என்டர்பிரைஸ் பிளஸ்னு இருக்கு, என்டர்பிரைஸ்னு இருக்கு. ஓகேங்களா? என்டர்பிரைஸ் பிளஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து we can have various features. You can store all enterprise data, and then 99.99% highly availability will be there. Highly availability அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, in case ஒரு ரீஜன் டெஸ்ட்ராய் ஆனாலும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், வேற ஒரு ரீஜன் மூலமா என்ன பண்ணிக்கலாம், ஹோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா நீங்க டெய்லி என்ன பண்ணுவீங்க, பேக்கப்ஸ் எடுப்பீங்க. எடுக்கும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம், டேட்டா வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? You can choose enterprise plus or enterprise version. Okay, enterprise plus version we have 128 virtual CPUs இருக்கு, and then up to 35 days point in time recovery இருக்கு. 35 days point in time recovery னா 35 days before உங்க டேட்டாபேஸ்ல என்ன ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்ததோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம், கொண்டு போகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 35 days before I have 100 records. After 35 days I have 1000 records இருக்கு. எனக்கு வந்து 1000 recordsல 100 records நான் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஓகேங்களா, 100 records தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட் இன் டைம் இருக்க வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து டேட்டா கேட்ச் ஃபீச்சர் இருக்கு. டேட்டா கேட்ச் அப்படின்னா ஒரு டைம் நீங்கள் கொரி ரன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கொரி வந்து ரன் ஆகாது. ஓகேங்களா? கேட்ச்ல வந்து ரிசல்ட் வந்து எடுத்து கொடுத்துரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொரி ரன் பண்றீங்க, இட் வில் டூ த கம்ப்யூட்டேஷன் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும். செகண்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது it won't do the computation. It will take the results from cache and then it display in the console. Okay, and then we have enterprise edition இருக்கு. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, when compared to enterprise plus it having only the 96 virtual CPUs இருக்கு, and then it's only having the 7 days point in time recovery இருக்கு. only வந்து பாத்தீங்கன்னா 7 days before நீங்க ரெக்கவர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் வெர்ஷன்ல இருக்கிறதால இந்த 2 ஃபீச்சரும் அப்ளிகபிள். கீழே பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் வெர்ஷன் இருக்கா, ஆனா எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் வெர்ஷன் தேவையில்லை, எனக்கு தேவை டெவலப்மெண்ட் வெர்ஷன். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்றேன், ஐ எம் சூசிங் டெவலப்மெண்ட் வெர்ஷன். டெவலப்மெண்ட் வெர்ஷன்ல சூஸ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ நீட் 4 virtual CPUs இருக்கு. I can choose 4 virtual CPUs and then a 32GB RAM and 250GB storage இருக்கு. It's a single zone. If it is a production, it will be highly available zone இருக்கும். ஒரு zone போனா கூட அடுத்த zoneல வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம், டேட்டா எடுத்துக்கலாம். Okay, fine. Now I think, I hope I can choose some database versions. 1 minute.
ஓகே, என்டர்பிரைஸ் வெர்ஷன்ல மட்டும்தான் 5.7யும் 5.6 சூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, என்டர்பிரைஸ் பிளஸ்ல ஒன்லி யூ கேன் சூஸ் 8.0 வெர்ஷன். இப்போ என்ன பண்றேன்னா என்டர்பிரைஸ் இங்க மாத்திக்கிறேன். ஓகேவா, ஐ எம் சூசிங் என்டர்பிரைஸ். நவ் ஐ கேன் ஏபிள் டு சூஸ் 5.7 5.6. ஏன்னா என்டர்பிரைஸ் பிளஸ்ல ஒன்லி 8.0 வெர்ஷன் இஸ் அவைலபிள். But in enterprise, I can choose 5.7, 5.6. Now I'm choosing 5.6 choose பண்றேன் because I'm preferring only this enterprise edition. Okay. Now and then you can choose regions. ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து சிங்கிள் ஜோன் இருந்தா போதும். மல்டிபிள் ஜோன் வேணா சூஸ் பண்ணீங்க. ரெண்டு ஜோன்லயும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், டேட்டா வந்து காப்பி இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் போச்சுனா கூட இன்னொரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து வேற ஜோன்ல கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, fine. Now come here and then show configuration option is there. Just choose a machine type. சதீஷ், மிஷின் டைப் தெரியுமா உங்களுக்கு? நீங்க மிஷின் டைப் என்ன பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு எவ்வளோ விர்ச்சுவல் சிபிஸ் வேணுமோ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 1 விர்ச்சுவல் சிபியூஸ் 3.75 GB இருக்கு. உங்களுக்கு கஸ்டம் வேணும்னா யூ கேன் சூஸ் த மேக்ஸிமம் விர்ச்சுவல் சிபியூஸ் அண்ட் மேக்ஸிமம் மெமரி இஸ் த மெமரி. அண்ட் தென் ஐ எம் சூசிங் த டெடிகேட்டட் கோர் ஆர் ஷேர்டு கோர். ஓகேங்களா, எனக்கு வந்து இந்த கோர் நான் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த கோர் யார் கூட ஷேர் பண்ண போறது இல்லை. ஓகேங்களா, ஒரு விர்ச்சுவல் சிபியூஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா சில கோர்ஸ் இருக்கும். கோர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மல்டி டாஸ்கிங் பண்றது, மல்டி டாஸ்கிங். ஓகேங்களா, அட் சேம் டைம் 10 users can able to execute the queries. ஓகேங்களா, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா டெடிகேட் கோர்னா அந்த கோரை ஒரு யூசர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இதுவே வந்து ஷேர்டு கோர் அப்படின்னா மல்டிபிள் யூசர்ஸ் கேன் ரன் த query in the same instance. But I am using, as of now I'm going to use the dedicated core யூஸ் பண்ண போறேன். ஒரு விர்ச்சுவல் சிபியூல பாத்தீங்கன்னா சுஜிதா பிரியா we have 4 core 2 cores அப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா, கோர்ஸ்ன்றது என்னது, மல்டிபிள் டாஸ்கிங் பண்றதுக்கு தான் கோர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா, that's why using dedicated core. I am only going to use this instance. I choose a machine type. நம்ம இங்க சூஸ் பண்ண உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா சம்மரி சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, now I going to choose a storage. எனக்கு ஸ்டோரேஜ் பாத்தீங்கன்னா I am looking for 2 storages, solid state drives and hard drives இருக்கு. ஓகேங்களா, hard drives பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே லோவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, அண்ட் லோவர் ஸ்டோரேஜ் ரேட்ஸ் இருக்கும், காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி. If you take SSD, the performance will be good, and then it will latency இருக்கும். latencyனா delay, less delay இருக்கும், lower delay இருக்கும். latency means delay. read பண்ணும்போது ரைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா delay ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். but if you take hard drive, the latency will be more. Okay, because it's lower in performance, but when cost wise very less. But SSD cost wise very high. Okay, but the latency is very low. Okay, you can choose a hard drive as of now. But if you choose SSD, what will happen, the performance will be good, but they will cost more. Okay, and then I can choose the storage capacity as 10 GB as of right now. If you want to have more than 250 GBs, you can choose custom, and then you can specify the size of the hard drives. Okay, maximum you can increase 65,536 GB is the maximum limit you can increase. Okay, as of now, for me 10 GB is more than enough. And then I have used the enable automation storage increases. Automatically, after 10 GB completed, it will extend one more 10 GB. If 20 GB is completed, it extend 10 more GB. Like this, it keep on enabling it is automatically increasing the storage capacity. And then just go to connections. In the connections, I have hosted my MySQL instance in a public IP address. Using any authorized networks, you can able to access my MySQL instance. For that, in order to access my MySQL instance, I using my public IP in my laptop. I want to check my what is my public IP. It's going to give our public IP address. Just take this IP address and then come here. And then come to the below, and then you can add networks. If you add your network, what will happen? Your authorized network only can able to access MySQL instance. எந்த நெட்வொர்க் பப்ளிக் ஐபி ஆட் பண்றீங்களோ அந்த நெட்வொர்க் மட்டும்தான் உங்களோட MySQL instance ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதர் நெட்வொர்க்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் கம் டு த டேட்டா ப்ரொடக்ஷன். And then number of backups.
ஓகேங்களா? டிஃபால்ட் 7 and then backup window is 8:30 AM to 12:30 PM. இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா பேக்கப்ஸ் வந்து எடுத்து எடுத்து என்ன பண்ணிக்கும்? ரீஜியன்ல வச்சுக்கும். ஓகேங்களா? If any failure happens, you can take the data from the backup. That's why we have the data protection, and then max is 7 backups I can have. You can increase the backups count as well. Okay, and then enable point in time recovery இருக்கு. எனக்கு வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா 7 டேஸ்க்கு முன்னாடி 7 டேஸ்க்கு முன்னாடி நான் ரிகவர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்? 7 கொடுத்தீங்கன்னா 7 டேஸ் முன்னாடி இன்கேஸ் ஏதாவது கிராஷ் ஆயிடுது, என் இன்ஸ்டன்ஸ் கிராஷ் ஆயிடுச்சு, என்னோட ரீஜன் டேட்டா சென்டர் போயிடுச்சு அப்படின்னா வேற இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி 7 டேஸ்க்கு முன்னாடி நீ ரிகவர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபைன். And then maintenance window you have to choose. I choose any window for maintenance. Then that window Google Cloud Platform will do the maintenance activity. Okay, and then flags is one of configuration flags. If required, you can add the database flags. Otherwise, you can leave as it is. Now you can create the instance. The left hand side you can able to see the summaries. Whatever we have choose the option. For this configuration, it is creating the MySQL instance. My instance name is DWH. புரியுதா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கு. தெரியுதா உங்களுக்கு? Yeah, now you can able to see your instance. Just go to operations. You can able to see your logs. You can see your instance logs. உங்களால பார்க்க முடியும். You can able to see instance is being created. Okay. One after instance be created, you can see the database. Default database இருக்கும். அதை உங்களால பார்க்க முடியும். As well as you can see this public IP in the overview. Overviewல போனீங்கன்னா உங்களால public IP address பார்க்க முடியும். டேட்டா MySQL இன்ஸ்டன்ஸோட பப்ளிக் ஐபி பார்க்க முடியும். ஓகேங்களா? இப்போ கிரியேட் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா? 34.28.205.216 இதான் உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸோட பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ். ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணீங்க. சரி, நீங்க கேட்கலாம், சார் இப்போ வந்து நீங்க இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு, we can able to see the logs, but how to connect my cloudல ஹோஸ்ட் பண்ண MySQL DB கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்க லோக்கல்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணலாம். எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி பப்ளிக் ஐபி என்ன பண்ணிட்டேன், ஆல்ரெடி அசைன் பண்ணிட்டேன். பப்ளிக் ஐபி என்ன பண்ணிட்டேன், ஆல்ரெடி வந்து அசைன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்க லோக்கல் மீன்ஸ் லேப்டாப் ஐம் சேயிங். ஓகே, நவ் ஐ நீட் சம் ஐடி இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும், என்னால் வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஐடி இல்லைனா என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஐடி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டகிரேட் டெவலப்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட். யூ கேன் டைப் யூர் SQL queries, store procedures, functions, everything we will write over there, and then you will connect using the IP as well as username password வச்சு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்க கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் பண்ண MySQL இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. இதுக்கு என்ன ஐடி தேவைப்படும் அப்படின்னா MySQL WorkBench. Just go here and type MySQL WorkBench ID. MySQL WorkBench ID இருக்கும். Just go to download MySQL WorkBench. நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் தெரியுதா, நம்மளுக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிட்டு இருக்கு தெரியுதா. It will take some time. It will take nearly 9 minutes. In the meantime, you can download our MySQL WorkBench. It's one of the ID. It's not a database. Sadish, it's not a database. It's your just ID. Integrated Development Environment. Okay, just go to the download page and then click on download. Sadish, are you there? Yeah, just click on no thanks. Sorry, sir. Just submit download கொடுங்க. கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா இது வந்து டேட்டாபேஸ் கிடையாது. இது என்னது, இட்ஸ் ஏ ஐடிஇ. ஓகே, இது வந்து கனெக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு ஐடி, அவ்வளவுதான். ஓகேங்களா? இல்ல டெவலப்மெண்ட்லாம் நீங்க பண்ணிக்கலாம். நவ் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. இது MySQL WorkBench-ஐ இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. இந்த WorkBench யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போறீங்க, உங்க கிளவுட்ல இருக்கிற MySQL இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ண போறீங்க. ஜஸ்ட் கிவ் நெக்ஸ்ட் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட், just give next and then install. That's it. Just give yes. It will try to install your MySQL WorkBench. After installing the MySQL WorkBench, you can provide a public IP address and then you can provide your credentials, username and password. Then you can able to create your databases and tables, views,
store procedures, functions, triggers, everything can do in this MySQL database. It's one of the Oracle product. Yeah, now it's installing. In the meantime, we'll check our instance. Only I can able to access instance because I only added my public IP to this MySQL instance. Okay, you can't able to access any of the third party can't able to access my MySQL instance because only authorized networks only can able to access this MySQL instance. Just to finish. Now install is completed. Now go to our cloud. It's still creating. Instance is being created. In the meantime, I can able to open my MySQL Workbench. Just type MySQL Workbench. After installing, yeah, the version is 8.0 version. Yeah, now you can able to create one new instance. Okay, just click the plus symbol for creating a new connections. Okay, in that I can give like it's a dev environment. Connection name is dev. I want to provide my host name. I want to provide my host name here. Just do one thing. Already I have my host name. What's my host name? Adesh, what's the host name? 34.28. 34 point. This is where my host name, and then my default password is going to a root. What's the password? What is the password? I already have my password here. Just store in vault. You can store your passwords in a vault. No one can take your information in the vault. Vault means it's one of the any other third party people can't able to see your passwords. That's why you're storing the data password in the vault. Okay, just paste your password and click OK. And then once the instance is created, you can give the test connection. You can able to connect your database, but you are connecting with the root user. Root user are having all the privileges. They can able to create a database. They can able to delete the database. Okay, they have all the access. Now just go and check your MySQL. Now backup is completed. இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஸ் கிட்ட ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். Let's go to overview போங்க. பாத்தீங்களா இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? இன்ஸ்டன்ஸ் created. Now you can able to connect your database. Just go here, MySQL Workbench, and then give test connection. Yeah, what happened here? Sujita Priya, what happened here? Successfully made the MySQL connection. This is MySQL connection. This is my MySQL instance public IP and port number is 3306. Username is root and SSL certificate is this is a SSL certificate. Okay, and then just give OK, and then no need of schema name. Okay, if you know the schema name, you can provide schema name. Okay, you already know schema name, or if you can give schema name. If you don't know schema name, just leave as it is. And then what you can do, just click on OK. Now what happened? Automatically instance dev is created. Just click on dev. It will open the editor for you. Editor வந்து create பண்ணிடும். Wait பண்ணுங்க. It will take some time. Okay. Now you can able to create a database. Like I'm going to create a database. The same stuff you can able to create database. Like I'm going to keep like data warehousing. It's going to be products. I'm going to store product information. Just creating a database. Now the database created. And then I can see my database using show command. If you want to see all the databases, you can use show command. Now you can able to see your database, show databases, information schema.
MySQL performance schema. Few minutes back, I created one database called data warehouse products. பார்க்க முடியுதா? The name is ஆமா சார். database products. Okay. Now, if you want to switch over to the database, just use, because I have multiple databases, if I want to switch over to the particular database, you can use one command called use command and then type DWH products. Now I can able to see here, it's showing the green color. Now I switch over to this DWH products database. Now in this database, I can able to create my table. Create table, and then like I going to keep some name like staging, okay, or Piper underscore staging. Table name is Piper underscore staging, and then I going to choose ID as number. ID is a column name. Number is the data type. Okay. Number, or I can give back. ID is not a valid position. It can you choose big int or binary or bit or blob or boolean. Okay, I'm going to choose a big integer. Okay. Now I'm getting a table like this. You can do all kind of things like you can do DML operations, DDL operations, everything you can do over here. Okay. Now, if you want to query your database, just go to show databases. It will list out your database name. Just go to your MySQL database. Use MySQL. Switcher ஆகுங்க. Switcher என்ன பண்ணுங்க, அதில் வந்து tables பார்க்கணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க switcher ஆயிட்டு tables பார்க்கணும் என்ன பண்ணணும், again you have to use show command. Show tables கொடுங்க, ரன் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? It will display all the tables. ஓகேங்களா? என்ன டேபிள்ஸ்னு காமிச்சிடும் உங்களுக்கு. நான் என்ன பண்றேன், ஹார்ட் பீட்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு போல இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம், select start from சதீஷ், select start from heartbeat ஒரு டேபிள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ஓகேங்களா? அது வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து என்ன பண்றது, டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது கொடுக்குறோம் நம்மளுக்கு. இது வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், you can select all the columns. Asterisk means to select all the columns. Now it will take some time. ஓகேங்களா? ரெக்கார்ட்ஸ் பார்த்தா என்ன இருக்கு, we have two columns, ID and master time இருக்கு. ID is 1, master time is going to be some time இருக்கு. ஓகேங்களா? இதுதான் இதோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இது மாதிரி நீங்க வந்து query பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஆனா வந்து என்னோட MySQL database எங்க ஹோஸ்ட் இருக்கு ஆனந்த், MySQL database எங்க ஹோஸ்ட் இருக்கு? கூகுள் கிளவுட்ல ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கு சார். SQL னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு. SQL சர்வர்ல SQL சர்வரா? SQL சர்வீஸ். இன் SQL சர்வீஸ்ல உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா we have 3 databases இருக்கு. ஒன்னு MySQL, SQL சர்வீஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ராடக்ட், another one is Postgres. நான் யூஸ் பண்றது MySQL யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து கூகுள் SQLல சர்வீஸ்ல MySQL database ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஃபைன். Now I can see all the informations in the database. நீங்க கிரியேட் பண்ண database நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா you can see here. ஓகேங்களா? just go to the connections போத்தால database போங்க. Go to database. Now you can able to see your database here. பார்க்க முடியுதா இல்லையா? டேட்டாபேஸ் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க வந்து ஐடி மூலம் கிரியேட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா இங்கேயும் கிரியேட் பண்ணலாம். புரியுதா? இது மாதிரி யூஐல பண்ணலாம். ஓகேங்களா? யூஐல நமக்கு ஆக்சஸ் இருக்காது. admin will take care of all the steps. ஓகேங்களா? you don't have any things over here. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்து ஆக்சஸ் இருக்காது. இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், அவங்க பண்ணிப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கும். உங்களால வந்து யூஐ டச் பண்றதுக்கு ஆக்சஸ் தர மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஃபைன். பாத்தீங்களா? I can able to create one more database staging கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்க. இதெல்லாம் யூசர் கிரியேட் பண்ணது. ஓகே, இது மாதிரி நீங்க பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் ரெப்ளிகாஸ் சொல்லியிருக்கேன். ரெப்ளிகாஸ் மீன்ஸ் ரெப்ளிகேஷன்ஸ். we can keep different versions of data. ஓகேங்களா? இது மாதிரி நிறைய வெர்ஷன் வச்சுக்கலாம். ஒரு வெர்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா ஏதாவது நீங்க வந்து தப்பா அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது முன்னாடி வெர்ஷன் ஒன்று இருக்கும். புரியுதா? அந்த வெர்ஷன்ல என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஆனந்த் இருக்காருன்னு வச்சுங்களேன். ஆனந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்தோட ஆக்டிவிட்டி அவர் நான் வந்து ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுட்டேன், இன்னோட ஆக்டிவிட்டி ரெப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுட்டேன்.
அவர் நேத்து எப்படி தான் சொல்லிட்டு நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா நேத்தோட வெர்ஷன் பார்த்தேன் அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் எனக்கு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் டூ ஆல் தோஸ் ஸ்டெப்ஸ். ஓகே, now you can take backups எடுக்கலாம். பேக்கப்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் கிரியேட் பேக்கப் கொடுங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா யூ வில் பி சார்ஜ் 0.08 GB per month for data storage. ஓகேங்களா? இதுல வந்து சும்மா கொடுங்க. நான் வந்து டிஸ்கிரிப் கொடுத்துங்க, பேக்கப் கொடுத்துங்க. பேக்கப் ஃபார் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கிரியேட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் டேக் த என்டையர் பேக்கப். தெரியுதா? இட் வில் டேக் த என்டையர் பேக்கப். இப்போ என்னென்னலாம் டேபிள் கிரியேட் பண்ணீங்களோ அதெல்லாம் பேக்கப் எடுத்து வச்சிடும். இது மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. இதுல பேக்கப் எடுக்கலாம். யூ கேன் டூ ரெப்ளிகேஷன்ஸ். Replication means different versions you can keep. Okay. Yeah, it will take some time to have the backups. ஓகேங்களா? இட் வில் டேக் சம் டைம். ஏன்னா மொத்தம் டேட்டா பேஸே அது பேக்கப் எடுக்கணும். ஓகேங்களா? நீங்கள் என்ன டேபிள் ஸ்கிரியேட் பண்ணீங்க, அது சிஸ்டமில் டேட்டா பேஸ் என்ன இருக்குது, இட் வில் டேக் டு டேக் என்டையர் பேக்கப். ஸோ இட் டேக் சம் டைம். ஓகே, ஜஸ்ட் கம் டு த ஓவர்வியூ வந்துடுங்க. ஓவர்வியூ வந்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட்ல கொஞ்சம் பாருங்களேன். யூ கேன் சி த வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிட் உங்களால் பண்ண முடியாது. வெயிட் பண்ணுங்க, வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸ்டில் லோடிங். இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கிறதால உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் இட் கம்ப்ளீட்டட் யூ கேன் ஏபிள் டு டெலீட்டு, ஸ்டாப்பு, ரீஸ்டார்ட்டு. ஓகேங்களா? எடிட் பண்ண முடியும். எடிட்னா கான்ஃபிகரேஷன் நான் மாற்றணும், என் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட்டில் போயிட்டு யூ கேன் இன்க்ரீஸ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே அவைலபிளாக இருக்கு. ஓகே, 1 minute. It will take some time. Now in this graph you can see the CPU utilization. பார்க்க முடியுதா? எவ்வளோ உங்க CPU யூட்டிலைஸ் பண்றீங்க? உங்க விர்ச்சுவல் CPUs I am using 10.23% நான் யூட்டிலைஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், இங்கே நீங்க கிராஃப்ல பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ விர்ச்சுவல் CPU யூட்டிலைஸ் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? லைக் ஹவர் பேசிஸ் அண்ட் டே பேசிஸ் பார்த்துக்கலாம். 7 days எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, 30 days எவ்வளோ யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆப்ஷன் வர மாட்டேங்குது. சதீஷ், there is no delete ஆப்ஷன். ஏன் தெரியுமா? ஏன் வரல அப்படின்னா நான் வந்து டெலிட் என்ற இன்ஸ்டன்ஸ் ஆப்ஷனை டிசேபிள் பண்ணவே இல்லை, எனேபிள் பண்ணிட்டேன். நவ் எனி ஆஃப் த யூசர் கான்ட் ஏபிள் டெலிட் மை இன்ஸ்டன்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை போய் எடிட்ல போயிட்டு இந்த ஆப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும். சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட இன்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணலாம், டெலிட் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் கோ ஹியர் அண்ட் தென் கோ டு கான்ஃபிகரேஷன் போங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் கோ டு இங்கே ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் கோ டு மிஷின் கான்ஃபிகரேஷன்லாம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் கோ ஹியர், அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் மெயின்டெனன்ஸ். 1 minute, ஐ கேன் ஷோ. இங்கே பாருங்க இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸ். அதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், டெலிட் பண்ணலாம். ஓகே, பப்ளிக் ஐபி இருக்கு, நெட்வொர்க் ஆட் பண்ணிட்டீங்க, டேட்டா ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்குமா பார்க்கலாம். பாருங்க, எனேபிள் deletion protection இருக்கு. if enable the instance won't be able to delete until the future disable. இந்த future disable பண்ற வரையும் யாராலையுமே உங்க இன்ஸ்டன்ஸ் delete பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுங்க, இதை எடுத்து விட்டுட்டு இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேவ் பண்ணிடுங்க. கீழே சேவ் இருக்கா இல்லையா, சேவ் கொடுங்க. இப்போ என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எடிட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்கள் அப்ளை பண்ண கான்ஃபிகர் எடிட் ஆகிட்டு இருக்கும். எடிட் முடிஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிக்கலாம், யூ கேன் ஏபிள் டு டெலிட் யுவர் இன்ஸ்டன்ஸ். யா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டாப் ஹவுஸில் பாருங்களேன் டெலிட் ஆப்ஷன் வந்திருக்கு. டெலிட் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் டைப் த இன்ஸ்டன்ஸ் நேம். வாட்ஸ் இன்ஸ்டன்ஸ் நேம்? சுஜிதா பிரியா DWH. இதுதான் நம்மளோட இன்ஸ்டன்ஸ் நேம். ஓகே, ஓகே சார். Okay, fine. Now I have completely deleted my instance. It's came to the cloud SQL வந்துருச்சு. It's we can manage the fully managed database. You can as per the workloads you can choose the database. Okay, I'm going to close the session right now.